make me give permissions. Yes, bro. Yeah. Okay, so I have just shown a slide. Darshana is that you are seeing a person or observing, and sparsha is pulse diagnosis. You check the pulse of the person, nadi, and then you see vata, pitta, kapha, or what imbalances he's having. And then prashna is asking questions. তো দর্শন হচ্ছে রোগীকে দেখার মাধ্যমে, তাকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্পর্শ, রোগীর নাড়ি চেক করার মাধ্যমে, তার শরীরে কি কফ বা পিত্ত কোনটির ভারসাম্যহীনতা হয়েছে সেটা বোঝা যায়। এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে। And Prabhu, I wanted to know till what time we can go on today, including the question and answers. Prabhuji, 9:30 you can finish, and if devotees, those who have questions, so they can stay and they can ask the questions. Others okay. are. Okay. So you going on up to 9. I mean 9. Okay. So last time we discussed a little bit about darshana, that is by seeing a person, what we can do. So one of the aspects. Okay, you can translate this first part. গতবার আমরা দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, যে দর্শনের মাধ্যমে কিভাবে সমস্যাগুলো নির্ণয় করা যায়, বোঝা যায়। Okay, so one aspect of darshana we discussed last time is the tongue diagnosis, checking the tongue and then making out what kind of problems can be there. দর্শনের মধ্যে প্রথম বিষয়টি যেটা আমরা আলোচনা করেছি, সেটা জিহ্বার মধ্যে বিভিন্ন লক্ষণ দেখে সমস্যা বুঝতে পারে। Okay, so I will just show another diagram of the tongue now, just so that we can revise a little bit of what we did last time. তো আমি এখন জিহ্বার আরেকটা ছবি দেখাবো, তো যাতে করে আমরা গতবার কি আলোচনা করেছিলাম সেটা আবার একটু পুনরাবৃত্তি করা যায়। So here you are seeing the diagram of the tongue, and you are seeing different organs of the body shown on the tongue itself. তো এখানে আপনারা জিহ্বার একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন, এবং এই জিহ্বার মধ্যে বিভিন্ন আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আঁকা রয়েছে। তো এটা দ্বারা বোঝা যায় কোন জিহ্বার কোন অংশটা জিহ্বার শরীরের কোন অঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করছে। Is everybody able to see the names of the organs on the? Are you able to see that, Prabhu, and the names of the organs on the diagram? On the Yes, yes. It's not clear enough. Can you zoom in, Prabhu? Zoom in. Let me try, Prabhu. Okay. I'm just searching for the zoom option. How do I zoom it, Prabhu? Is it image? Yeah, it's an image actually. Or shall I show the image directly? Yeah, Control plus. Control plus. Okay. Okay. Wait, I have increased the zoom. Okay, I think maybe should I try sharing this file directly? Oh, okay. So anyway, yeah, you can. Okay, what I will do is, anyway, I will send this picture to you. Okay, then should I send this picture to you now by WhatsApp, and you can circulate it to everybody now? Yes, please. I'll do that.
Yes, I got it. Prabhuji. Yes, yes. I have sent two images. So right now I'm referring to the first image. Yes, আমি গ্রুপে দিয়েছি এটা আপনারা গ্রুপ থেকে দেখতে প্রথম প্রথম পিকচারটা নিয়ে ডিসকাস করছে আপনারা প্রথম পিকচারটা খুলে রাখতে পারেন যদি সম্ভব হয় So everybody got the picture, Prabhu? yes bro Ah, yeah. okay. So now in that picture, what you can see is that each part of the tongue, there is some organ name written on it. তো আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওই ছবিতে জিহ্বার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম লেখা আছে। So we will not go into too much details right now. I will just tell you a few basic things, and then after we discuss the basics, then we will go deep in the further classes. আমরা এই ক্লাসটিতে অত বেশি বিস্তারিত আলোচনা করব না। প্রথমে আমরা বেসিক যে বিষয়গুলো আলোচনা করব, মূল বিষয়গুলো, এরপরে আমরা বিস্তারিততে যাব। Okay, so now when you see this diagram on the, you will get this diagram in the internet also if you search for Dr. Basant Lad tongue diagnosis. আপনারা এই ডায়াগ্রামটি আপনারা অনলাইনেও পাবেন। আপনারা যদি প্রশান্ত লাল ডায়াগ্রাম বলে সার্চ করেন তাহলে এটি পেয়ে যাবেন। Okay, so Dr. Basant Lad is a world famous authority in Ayurveda. সরি, প্রশান্ত লাল না, বসন্ত লাল। উনি হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত একজন আয়ুর্বেদিক ডাক্তার। So now in the diagram you are seeing that in the front side you are seeing lungs and heart are mentioned in the front side of the tongue. এবার প্রথম ভাগে প্রথম দিকে হার্ট এবং লাংস বা ফুসফুসের কথা বলা আছে, লেখা আছে। So that means if there is some strange color in the front part of the tongue, so in the front part, in the center, if there is some strange color, some red or yellow or brown, some color there, so that means there is some problem with the heart. The heart is weak. যদি জিহ্বার প্রথম দিকে প্রথম ভাগে যদি কোনো রেড, লাল, বাদামি অথবা হলুদ এই কোনো রঙের আস্তরণ দেখা যায়, তার মানে হচ্ছে আপনার হার্টে কিছু প্রবলেম আছে। And if you see in the front, on the sides, left side and right side, you are seeing left lungs and right lung mentioned. এবং প্রথম জিহ্বার প্রথম ভাগের বাম দিকে এবং ডান দিকে ওখানে লেখা আছে দেখবেন লেফট লাংস, রাইট লাংস। তো এখানে এই জায়গাগুলোতে যদি কোনো আচ্ছা So then in the back portion of the tongue behind you are seeing the digestive organs, that is small intestine, large intestine and stomach. This is heart, na? This part is heart. 1 minute. Yes, correct, Prabhu. You have shown it correctly. So that part is heart, and then on the left and right side you have left lungs and right lungs. Correct, Prabhu. Yes, so this part is heart and this is lung. Left lung and right. So how are you doing it, Prabhu? You are using whiteboard, is it? Yeah, I'm just annotation. I'm using annotation, Prabhu. Oh, okay. Yes. So thank you so much, Prabhu. Okay, so then on the center back side of the tongue, you are seeing the small intestine, large intestine, and then the stomach. জিহ্বার মধ্যভাগে ওখানে দেখা যাচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন, Both the intestines are there. এবং পাকস্থলী। Where is small intestines, Prabhu? Actually, the small intestine is surrounded by the large intestine. So in between is small intestine. Yes. This is small intestines. Okay. Yes. Sorry, Correct. Okay, and in the center portion, the stomach is shown.
এবং মধ্যভাগে পাকস্থলী দেখা যাচ্ছে। And in between the stomach and intestine is pancreas, which is responsible for digesting our sugar. এবং স্টোমাক আর হার্টের মাঝখানে, না। স্টোমাক আর ইন্টেস্টাইনের মাঝখানে প্যানক্রিয়াস নামে একটি অঙ্গ রয়েছে, অঙ্গের অগ্নাশয়। অগ্নাশয়ের চিহ্ন এখানে অঙ্কিত রয়েছে। So on the back side, left and right, you have left kidney and right kidney. এবং জিহ্বার শরীরভাগের বাম দিকে ডান দিকে বাম কিডনি এবং ডান পাশের কিডনির ছবি আছে। Okay. So then just on the middle side, on the left and right side, we have spleen and liver. এবং জিহ্বার দুই পাশের মাঝখানে লিভার এবং প্লিহার ছবি আছে। স্প্লিন মানে প্লিহা। Spleen is pliha in Sanskrit also. Yes, bro. So now in the tongue, when you are seeing some strange color in any of these parts, so that means there is some weakness in that particular organ. তাহলে জিহ্বায় আপনি এই বিশেষ চিহ্নিত অংশগুলোতে যদি কোনো লক্ষণ দেখতে পান, বিভিন্ন রঙের পরিবর্তন দেখতে পান, তার মানে আপনার শরীরের ওই অঙ্গগুলোতে কোনো সমস্যা হচ্ছে। So now once from the tongue, if you can find out what organ has a problem, either from this tongue, or maybe sometimes if we go to some hospital, they do some test and then they find out that some organ has a problem. So either from the hospital or from the tongue, by looking at the tongue, if you can find out, if you come to know that there is some problem with the organ, then you have to take some herbal medicines which are beneficial, useful for that organ. আপনারা হয় এই জিহ্বার এই লক্ষণগুলো দেখার মাধ্যমে অথবা ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা জানতে পারেন যে শরীরে কি সমস্যা চলছে, এবং এরপরে আপনাদেরকে কিছু আয়ুর্বেদিক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে সেই সমস্যার জন্য। So sometimes it may happen that in the tongue there is some color for one organ, but if you go to the hospital and do a test, the test will be normal. অনেক সময় দেখা যেতে পারে আপনার জিহ্বায় আপনি কিছু পরিবর্তন বা কোনো রং দেখতে পাচ্ছেন, সেই জন্য আপনি হসপিটালে গেলেন, তারা কোনো টেস্ট করানোর পরে দেখলো যে না, এখানে রিপোর্টে কিছু আসেনি, সবকিছু স্বাভাবিক আছে। Okay, so that means that right now there is no problem, but actually that organ is very weak now, and later on you will get some problems for that particular organ. So that is what it means. তার মানে হচ্ছে হয়তো সাময়িকভাবে বর্তমানে আপনার ওই অঙ্গে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনার ওই নির্দিষ্ট অঙ্গটি খুব দুর্বল হয়ে গেছে এবং হতেও পারে যে ভবিষ্যতে এখানে কোনো সমস্যা তৈরি হতে চলেছে। So this is a advance warning that okay, later on, maybe 10 years, 20 years later, you might get some problem with that organ if there is some color in the tongue. তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে একটা পূর্ব লক্ষণের মতো যে আপনার হয়তো 20-25 বছর পরে এই নির্দিষ্ট অঙ্গটিতে কোনো সমস্যা হবে। So for example, in the front center portion of the tongue, if there is some discoloration, that means the heart is weak. যদি আপনার জিহ্বার প্রথম ভাগে যেখানে হার্টের ছবি আছে, এখানে যদি আপনি অন্য কোনো রং দেখতে পান, জিহ্বার স্বাভাবিক রংটা যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তার মানে হচ্ছে আপনার হৃদয় দুর্বল বা এখানে কোনো সমস্যা হতে পারে। Okay, so then I suppose if you go to the hospital and the result shows normal for the heart, but there is some color shown in this tongue, so that means okay, your heart is weak now, and later on maybe 10 years or 20 years later you might develop some heart problem. তাহলে আপনি হয়তো জিহ্বার এই অংশটাতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেয়ে আপনি হসপিটালে গেলেন, কিন্তু সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে দেখলেন সবকিছু স্বাভাবিক, কিন্তু তারপরে আপনাকে বুঝে নিতে হবে বা সতর্ক থাকতে হবে যে কি কিছু বছর পরে হলো আপনার এই ধরনের কোনো সমস্যায় আপনি আক্রান্ত হতে পারেন।
So next what I will do is I will just once you come to know either from the tongue or from some hospital test that okay that you have some problem with some organ. So then next step is to take the appropriate herbs for making that organ strong. আপনি যদি হয় আপনি জিহ্বা পরীক্ষার মাধ্যমে অথবা ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি জানতে পারেন যে আপনার কোনো অঙ্গে সমস্যা আছে বা তখন আপনাকে সাথে সাথে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি কোনো আয়ুর্বেদিক ঔষধ গ্রহণ করা শুরু করতে পারেন যাতে ওই অঙ্গটি শক্তিশালী হয়। So now in this case, let us say suppose you find out from some test that or somehow you find out that your heart is weak. So then you just have to take the Ayurvedic herb Arjuna for that. তো ধরুন আপনি কোনোভাবে বুঝতে পারলেন যে আপনার হার্ট খুব দুর্বল, তাহলে আপনাকে সেটার জন্য আয়ুর্বেদিক সমাধান হচ্ছে আপনাকে তার জন্য অর্জুন গাছের ছাল গ্রহণ করতে হবে। So this Arjuna that we read about this Arjuna trees in that Krishna pastime of the Damodara pastime, that twin Arjuna trees, Nalakuvera and Manigriva. তো আপনারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের দামোদর লীলাতে নলকুবের এবং মণিগ্রীব রূপে যে দুইটা যমজ অর্জুন বৃক্ষ ছিল তাদের কথা শুনেছেন। So that bark of that Arjuna tree is very beneficial for the heart. সেই অর্জুন গাছের ছাল যে কোনো ধরনের সমস্যার জন্য খুব ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে। So now you don't have to worry about what heart problem you are having. এইটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে না যে আপনার হৃদয়ে ঠিক হার্টে কি ধরনের সমস্যা আছে সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। So for example, there are different types of heart problems. Either you may have some cholesterol blocks in the heart. তো আপনার হার্টে অনেক ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে, মানে ধরুন সেটা হতে পারে কোনো কোলেস্টেরল ব্লক, or sometimes the heart may beat too fast or too slow. অথবা হতে পারে আপনার হৃদকম্পন খুব দ্রুত হচ্ছে অথবা সেটা খুব অল্প বা ধীরে হচ্ছে, and or sometimes the electric impulse that is required to make the heart beat, that there may be some blockage in that impulse. Some electric signal required to make the heart beat inside. So sometimes that signal may get blocked and the heart may not beat properly. আমাদের হৃদয়টা ঠিকমতো হার্ট ঠিকমতো স্পন্দিত হওয়ার জন্য কিছু ইলেকট্রিক সিগন্যালের দরকার হচ্ছে। অনেক সময় যদি সেটা ঠিকমতো কাজ করা বন্ধ করে দেয় তখন আমাদের হার্টের ঠিকমতো স্পন্দনও বিঘ্নিত হয়। So now because of that, sometimes they will put a pacemaker in the heart to regularize the heartbeat. তো এটার জন্য অনেক সময় অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা তারা হার্টের মধ্যে একটা ইলেকট্রিক যাতে ইম্পালসটাকে সিগন্যালটাকে ঠিক করার জন্য ইলেকট্রিক একটা pacemaker, right? Yes, I will just put it in the chat box. Yeah, pacemaker. Heart electric pacemaker boshe. Okay, so this is just an example I have given. So now you don't have to worry of that which kind of heart problem you are having, whether it is some problem with the electric signal, or whether it is a problem with cholesterol. So whichever heart problem you are having, the medicine will be the same, that is Arjuna. তো আপনার এটা আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম যে আপনার যে কোনো ধরনের সমস্যা হার্টের সমস্যা হোক না কেন, সেটা হতে পারে আপনার ইলেকট্রিক সিগন্যাল নিয়ে সমস্যা হতে পারে অথবা কোলেস্টেরলের ব্লক হতে পারে, যে সমস্যাই হোক না কেন আপনাকে সেম আয়ুর্বেদিক ওষুধটাই গ্রহণ করতে হবে, সেটা হচ্ছে অর্জুন গাছের ছাল। So it is not that you have to use some different medicines for different types of heart problems. এমন নয় যে আপনার হার্টের বিভিন্ন সমস্যার জন্য আপনাকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। Okay. So now I will just briefly show you the list of herbs for some very important organs of the body.
এখন আমি আমাদের শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের জন্য উপকারী এরকম বিভিন্ন হার্ব আয়ুর্বেদিক ঔষধের একটা তালিকা। তালিকা আমি এখানে দেখাচ্ছি। So now, for liver, for example, Punarnava is the herb. যেমন যকৃতের জন্য সেটা হচ্ছে পুনর্নবা। So now, whatever liver problem, whether it is fatty liver or whether it is jaundice or whether it is some liver cirrhosis or anything, the herb will be Punarnava. তো এটা ফ্যাটি লিভার বা লিভার সিরোসিস অথবা জন্ডিসের মতো যে কোনো সমস্যাই হোক না কেন ওষুধটা হচ্ছে সেই পুনর্নবা। So now, since in Bangladesh you may not sometimes get Ayurvedic herbs so easily, so in that case you can get this Punarnava in homeopathic shops in a homeopathic form. তো আপনারা যেহেতু বাংলাদেশে অনেক সময় আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলো অতটা সুলভ নয়, কিন্তু আপনারা সেটা হোমিওপ্যাথিক দোকানেও সেটা ভিন্ন নামে পেতে পারেন। So now, so if you are going to some homeopathic shop, then instead of Punarnava, you should say Bohairavia diffusa. It is written in the bracket in the slide. তো এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দেওয়া আছে রেভিয়া ডিফিউজার, এই নামে আপনারা হোমিওপ্যাথিক শপে গেলে ওষুধটা খুঁজে পাবেন। So if you say Punarnava, they may not understand, but if you say Bohairavia diffusa, then they will understand. আপনারা যদি পুনর্নবা বলেন তারা অনেক সময় চিনতে নাও পারে, কিন্তু রেভিয়া ডিফিউজা বললে তারা আপনাকে ওষুধটা দিবে। So actually this Bohairavia diffusa, it is just the Latin name for Punarnava. এই রেভিয়া ডিফিউজা এটা হচ্ছে পুনর্নবার ল্যাটিন নাম, লাতিন ভাষার নাম। So actually I have sent this list of organs and important organs and then the herbs and also the homeopathic name to Rajeshwar Prabhu. So he will circulate it to everybody. Yeah, I've given the already. Oh, okay, fine. Okay, so another herb is for liver, useful for liver is aloe vera. আরেকটি উপকারী জিনিস হচ্ছে লিভারের জন্য অ্যালোভেরা। Okay, so for some herbs I forgot to put the homeopathic name. I will just add it and send it later again. তো আমি এই অ্যালোভেরার ক্ষেত্রে এটার হোমিওপ্যাথি নামটা আমি লিখতে ভুলে গেছি, আমি এটা আবার অ্যাড করে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেব। So aloe vera, how to take it? Is that after blending this or extracting the juice and then taking, or with mix? So if you have the aloe vera plant, then you can just take one leaf and peel it off and take the gel directly, aloe vera gel in a spoon. So but if now, but some people they make some juice and then they sell it also. So like that, if you are getting some pure aloe vera juice somewhere there, you can buy that juice. Otherwise it is available in some homeopathic and Ayurvedic shops in some different forms. আপনাদের কাছে যদি অ্যালোভেরা গাছ থেকে থাকে তাহলে সরাসরি এটার খোসা ছাড়িয়ে একটা পাতা নিয়ে সেটার খোসাটা ফেলে দিয়ে মাঝখানের যে জেলটা আছে সেটা গ্রহণ করতে পারেন, অথবা অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় অ্যালোভেরার জুস বিক্রি হচ্ছে, সেখানে যদি আপনারা এরকম কোনো বিশুদ্ধ জুস পান সেটা গ্রহণ করতে পারেন, অথবা আপনারা হোমিওপ্যাথি দোকানে গিয়েও অ্যালোভেরার ওষুধটি সংগ্রহ করতে পারেন। So similarly now for kidney it is again Punarnava and Gokshura, another herb. এবং কিডনির সমস্যার জন্য পুনর্নবা এবং আরেকটা ওষুধ আছে সেটা হচ্ছে গোকসুরা। So for heart it is Arjuna herb, and in homeopathy it is called as Terminalia Arjuna. এবং হার্টের জন্য অর্জুন গাছের বাকল, এবং সেটার আয়ুর্বেদিক নাম হচ্ছে টার্মিনালিয়া অর্জুনা। So Prabhu, that is in liquid form, Terminalia Arjuna? Just 1 minute, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. So you were asking something, no? Yeah, this Terminalia Arjuna something. Arjun. Is that in liquid form or a tablet or
Actually, okay, in Ayurveda, you will get it in all forms. You will get it in liquid tonic form, or you will get it in tablet form. In homeopathy, it will be in liquid form only. So liquid form, how much dose should be taken every? Okay, so if you are taking homeopathy form, then you can take around 8 to 10 drops. You can ask for Terminalia Arjuna mother tincture. Other picture. Yes, yes. So Actually, in homeopathy, they have this concept that mother tincture means that they are extracting the herb in a liquid form, the essence in a liquid form, and then they will mix it with alcohol for preservation, and then you have to take that herbal extract as it is. So that is mother tincture. Otherwise, they also dilute it and give it in the form of dilutions. So now, generally, when you are starting treatment, it is better to start with mother tincture first, and then later on you can go for the diluted solution. mother Mother picture there tincture is. means without the original extract, without dilution. So mother picture there is alcohol, na? Yeah, You mother said tincture. All homeopathic medicines these days they store it in alcohol only. so they store alcohol. Yes, I mean yes, they but give. it is a very small quantity. It will be only a few drops. So you Can will they not. be Huh? can it be taken in Ekadashi then? Homeopathic? I mean, actually, different devotees say different things. Generally, many devotees say that okay, if it is a medicine, then you can take. That's what many devotees say. But some people are very strict; they will not take. Like for example, even some Ayurveda, even some allopathic cough syrups, they contain alcohol, and even some Ayurvedic medicines also they contain some natural form of self-generated alcohol. All these asavs, Punarnav asav. If you take Ayurvedic medicine in asav form, it contains alcohol. Oh, okay. So, but in this case, but what I have heard from many devotees is that okay, if you are taking it as a medicine, like generally people, if they have cough, they will take cough syrup even during Ekadasi. So, many devotees say that if it is a medicine, then you can take it. But some people are very strict, so during Ekadasi they will not take anything. So, different people say have different standards, Prabhu. It's true. Go on. টার্মিনালি অর্জুন ওটা হোমিওপ্যাথিকের দোকানে এটা লিকুইড ফর্মে পাওয়া যায় এবং আপনার আয়ুর্বেদে লিকুইড এবং ট্যাবলেট আছে, আর হোমিওপ্যাথিতে শুধুমাত্র লিকুইডই আছে। আর অনেক সময় সেটার মাদার টিংচার মাদার পিকচার টিংচার এখানে কিছুটা ওরা প্রিজার্ভেশনের জন্য খুব অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল মিশ্রিত করে। তো প্রভু প্রশ্ন করেছিল যে এতে অ্যালকোহল আছে, ওটা একাদশীর দিনে গ্রহণ করা যাবে কিনা। তো এটা আসলে বিভিন্ন ভক্তের উপর অনেক ভক্তরাই বলেছেন কি যে যেহেতু ওষুধ তাহলে একাদশীর দিনেও গ্রহণ করা যাবে, কারণ আপনার স্বাভাবিকভাবে আপনার যদি কাশি থাকে তাহলে আপনি কাশি একাদশীর দিন আপনাকে সিরাপ গ্রহণ করতে হচ্ছে, ঠিক সেরকম ওষুধ হিসেবে সেটা গ্রহণ করা যাবে। আবার কিছু ভক্ত আছে তারা খুবই স্ট্রিক্ট, তারা একাদশীর দিনে সেটা গ্রহণ করাকে ঠিক মনে 10 to 12 drops না is it? Yeah, around 8 to 10 drops. 8 to 10 drops, okay. 8 থেকে 10 ফোঁটা করে এই অর্জুন গাছের 3 তারপরে যে টার্মিনেলিয়া অর্জুন সেটা 3 times na bro? 3 times. Yeah, usually 3 times. If it is very severe problem, then 4 times. Generally we don't have any problem, like we don't know, according to tongue we can understand that. Okay. So if you don't have, if you are not facing, if you are not facing any problem, you are only seeing the tongue and then taking something, then Yes. even twice a day is sufficient. You don't even have to take 3 times a day. Twice a day, each time 7 to 8 drops. Sorry, 8 to 10 drops. Yes. Actually, it depends on. Generally, see, the general dosage is around 8 drops or 8 to 10 drops, but it depends on how much, to what extent they have diluted the solution. So that depends on the manufacturer. So some manufacturers, their medicine will be a little strong, so they will give lesser number of drops. But some manufacturers, the medicine is more mild, so they will say more number of drops. So, but usually in the
bottle itself, it will be written, okay, how many drops to take generally. So there will be some difference from for each medicine. So that's not harmful now if we take more drops. No, Not it's there's no not. side. Yeah, you can take in few drops extra. You can take. It will not create any problem. Yes, true. Thank you. And even the alcohol content, alcohol is also few drops only, so you will not feel anything, even though it contains some small amount of alcohol. তো এই যে অর্জুন গাছের যে টার্মিনালিয়া অর্জুন, কারো যদি এরকম আগে থেকে তার যদি হার্টে কোনো প্রবলেম সে অনুভব না করে, শুধুমাত্র জিহ্বার লক্ষণ দেখে যদি কেউ এটা নেওয়া শুরু করে, তাহলে দিনে 2 বার করে নিতে পারে। আর প্রভু বলছেন যে অনেক সময় অনেক আয়ুর্বেদিক অনেক হোমিওপ্যাথি শপে ওরা ওই ওষুধটা কিছু মাইল্ড থাকে, মৃদু, যার কারণে ওটা বেশি ফোঁটায় নিতে হয়, এবং কিছু আছে খুব স্ট্রং বা কড়া, সেক্ষেত্রে কম ফোঁটা হলেও পর্যাপ্ত হয়, এবং সেটা বোতলের গায়ে লেখা থাকে অনেক সময় যে কত ফোঁটা করে নিতে হবে। তবে 2-1 ফোঁটা যদি অতিরিক্ত নেওয়া হয়, এটা তেমন একটা ক্ষতিকর কিছু নয়। আর যদি হার্টের প্রবলেম থাকে তাহলে 3 বার 8 থেকে 10 ফোঁটা করে নিতে হবে। 3 বার বা ডাক্তারের পরামর্শক্রমে 4 বার নেওয়া যাবে। Okay, so like that, now for blood pressure, it is sarpagandha is the herb. এবং ব্লাড প্রেশার, রক্তচাপের জন্য সেটা সর্পগন্ধা। And for fever, cough and digestion, you have giloy. এবং যে কোনো ধরনের জ্বর, কফ এবং হজমজনিত সমস্যার জন্য গিলয় গ্রহণ করা যেতে পারে। So for each of this sarpagandha, giloy and all, I have in the bracket I have written the homeopathic name also. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটে হোমিওপ্যাথি নামটা লেখা আছে। So next, for brain, the herb is brahmi. এরপরে ব্রেইনের কোনো ব্রেন সমস্যার জন্য ব্রাহ্মী গ্রহণ করা যাবে। So brain problem means like somebody has some abnormal behavior and I mean mentally I mean like mad crazy types of, you know. So Yes, that yes, that yes. Yeah, for that person also brahmi will help. Is it autism and migraine, all those are brain problem too? Sorry, autism. Yes, Mataji. So in many cases, you have autism, then you have this fits and epilepsy, and then you have this Parkinson's disease. So all these diseases are related to the brain. And migraine? No. Migraine is actually a pitta problem. The excess heat from the stomach has gone up to the head and it is causing headache. তো যে কোনো ধরনের ব্রেইনের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যার জন্য এই ব্রাহ্মীটা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রভু বলছেন যে অটিজম, পার্কিনসন ডিজিজ, এরকম কিছু রোগ আছে, খুব পরিচিত রোগ, যেগুলো ব্রেইনের সমস্যার জন্য হয়। তবে মাইগ্রেন, আমি মাইগ্রেনের কথা জিজ্ঞেস করলাম। মাইগ্রেন হচ্ছে উচ্চ পিত্তজনিত কারণে হয়ে থাকে, এবং সেটা মূলত স্টমাকে যে অতিরিক্ত পিত্ত রস করিতে হয়, সেটার কারণে গিয়ে মাথা ব্যথা হয়। এটা কোনো ব্রেন সংক্রান্ত সমস্যা। And if you're having any swelling or in the body, some swelling or inflammation, or there is some excess accumulation of water in some part of the body, so for that again you can use punarnava. আর যদি শরীরে কোথাও ফুলে যায়, পানি জমে যায়, এই ধরনের সমস্যার জন্য আপনারা পুনর্নবা গ্রহণ করতে পারেন। And for respiratory problems, then you can use tulasi. আর শ্বাস প্রশ্বাসজনিত সমস্যার জন্য তুলসী গ্রহণ করা যাবে। So now again you don't have to worry what respiratory problem it is, whether it is respiratory allergy or whether it is bronchitis or whether it is some kind of infection, any kind of respiratory problem or breathlessness, you can use tulasi. তো এই শ্বাসক্রিয়াজনিত যে কোনো সমস্যার জন্য, সেটা হতে পারে ব্রঙ্কাইটিস অথবা শ্বাস প্রশ্বাস অ্যালার্জি, এই ধরনের যে কোনো সমস্যার জন্য আপনারা তুলসী গ্রহণ করতে পারেন, যে সমস্যায় হোক। asthma also, asthma is also related to asthma. Sorry, is asthma a respiratory problem too? No, sorry,
asthma. Asthma. Prabhu, Yes, yes. Asthma also, tulasi is very useful. আমার মতো এই ধরনের কোন সমস্যার জন্য তুলসী খুব ভালো কাজ করে। Mhm. Yes. So that way, you don't have to. So if you are going to the hospital, you are getting some report. So you just have to find out which organ is affected. So based on that, you will know which medicine to take. আপনারা যদি হসপিটালে যান এবং টেস্টের মাধ্যমে বুঝতে পারেন কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে, তাহলে আপনারা এই হার্বস গুলো গ্রহণ করতে পারেন। Mhm. Okay, so in some cases, like as I just told some time back, if they say it is Alzheimer's disease or Parkinson's disease or fits or epilepsy, then it is a brain-related disorder. যদি পার্কিনসন ডিজিজ হয়, অ্যালজাইমার হয়, তারপর what else Roji? I just fits and epilepsy. Percent epilepsy মানে Fits, that is that person, if the hands and legs will be shaking, they don't have control over their body. percent epilepsy মানে যেখানে হাত পা অত্যধিক ঝাঁকুনি থাকে বা কাঁপতে থাকে, কোনো জিনিস ঠিক মতো ধরতে পারে না, এরকম যে কোনো ধরনের সমস্যা এগুলো ব্রেইনের কারণে হয়ে থাকে। So and if it is a skin problem, then usually it will be because of either liver or kidney. স্কিন প্রবলেম? Yeah, skin problem. Generally, if there is some rashes in the skin or something, then usually it will be because of either liver or kidney. আর আমাদের চামড়ার যে কোনো ধরনের সমস্যা, এটার দুইটা জিনিসের পিছনে দায়ী থাকতে পারে, হয় লিভার অথবা কিডনি। And if it is some kind of swelling in some part of the body, especially leg, so if there is some swelling and there is some edema, that is collection of fluid, so then again it is either a liver problem or a kidney problem or a heart problem, one of these three. আর যদি আমাদের শরীরে কোথাও ফুলে যায় এবং কোনো যে এডিমা ফোলা বা এডিমা যদি হয়, তাহলে সেটা হয় কিডনি, লিভার অথবা হার্টের প্রবলেম। Yeah. So for each of these problems, if we can know which organ is affected, so sometimes in some reports they will tell some complicated disease name, but from the disease name, if you just know which organ is affected, then you just have to take some herbs for strength, making that organ stronger. তো আমরা যদি এই সমস্ত সমস্যা থেকে বুঝতে পারি আসলে কোন অঙ্গটি আমাদের আক্রান্ত হয়েছে, অথবা অনেক সময় দেখা যায় প্রেসক্রিপশনে অনেক বড় খুব কঠিন একটা রোগের নাম লেখা আছে, জাস্ট ওখান থেকে যদি বুঝে নিতে পারি যে কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে, তাহলে আমরা এইখান থেকে ওই নির্দিষ্ট হার্বটা গ্রহণ করতে পারি যাতে সেই অঙ্গটা একটু শক্তিশালী হয়। Prabhuji, so you have written there general immunity. So general immunity means what? Like what kind of problem that is? General immunity. Yes. You mean the Giloy and Tulasi, Yes. Yeah. So So general immunity, I mean, because these days everybody is worried about immunity, like because of COVID or because of so many other infections. So this Tulasi and Giloy, they purify the blood, they clean up the digestive system, and they improve your resistance towards diseases generally. So you won't fall sick. Immunity means like, I mean, what kind of problem that is? That symptom? No. This is it is not for any specific symptom. Generally, if you are falling sick very frequently, let's say some people they get cold or fever very frequently. So some people, if you are falling sick frequently and if you feel your immunity is low, then you can generally take Tulasi or Giloy. Okay. কেউ যদি খুব দ্রুত মানে বারবার কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় খুব সহজে, কারো যদি জ্বর সর্দি কাশি এগুলো হয়, তার মানে বুঝতে হবে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম, এবং তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য সে তুলসী অথবা গিলয় গ্রহণ করতে পারে। And also teeth, like teeth decay, like gum related problem. Okay. Yeah, okay. For that, what to take you are asking? Yes. Okay. See, actually, for this, there are actually in this method of treatment, there are three things to be kept in mind. See, one is which organ is affected, and second is which dosha, that is Vata, Pitta, Kapha, that is affected,
And third is what type of body tissue is affected. Now you want to translate this, Prabhu? প্রথমত হচ্ছে কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে, এরপরে কোন সমস্যাটা আমাদের শরীরে যে বাত পিত্ত কফ এর মধ্যে কোনটার ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে, এবং তৃতীয়ত হচ্ছে Tissue. what is the third concept? That is tissue. Tissue means like, TISSUE, tissue. Like for example, muscle is a tissue, skin is a tissue, bone it is a tissue. So tissue of the body. এবং শরীরের কোন টিস্যু আক্রান্ত হয়েছে? I just put it in the chat box. Tissue. I told it. Okay. So now there are some problems. Now, like Rajeshwar Prabhu was asking, like, what about teeth problems? So now I'll just explain for these various problems now. তো যেমন প্রভু জিজ্ঞাসা করছেন যে দাঁতের সমস্যার জন্য কি হয়, তো এরকম বিভিন্ন টিস্যু যেরকম স্কিন, মাসেল, হেয়ার, না সরি দাঁত, এই যে বিভিন্ন ধরনের টিস্যু আছে, প্রত্যেকটার কোনটার কি সমস্যা সেটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব। Okay, so now there are some diseases which will not be related to any specific organ. Like for example, Rajeshwar Prabhu was asking, what about tooth related problems? So it is not related to organs. It is related to the dosha, that is vata pitta kapha, and also the tissue. তো কিছু সমস্যা আছে যেগুলো আমাদের শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত না, যেমন প্রভু যে জিজ্ঞেস করলেন যে দাঁতের সমস্যা, এটা আমাদের কোনো অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত না, এটা হচ্ছে মূলত বাত পিত্ত কফ এই ত্রিদোষের সাথে সম্পর্কিত, এবং সেটা আমাদের টিস্যুর সমস্যা। So for example, if you are having bleeding in the gums, if blood is coming out of the gums in the tooth, so that means it is a pitta problem. যদি আপনার দাঁত থেকে রক্ত পড়ছে এবং দাঁত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে বা দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ছে, তার মানে এটা হচ্ছে পিত্তজনিত সমস্যা। So if it is a pitta problem, so then you just have to take steps to reduce the pitta by taking aloe vera is good for pitta. Then you can take buttermilk, and then you can generally drink plenty of water. তো এই ধরনের পিত্তজনিত সমস্যার জন্য আপনি অ্যালোভেরা গ্রহণ করতে পারেন, মাঠা গ্রহণ করতে পারেন, এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে পারেন। So then now if it is some kind of tooth decay, that is a lot of cavities developing in the teeth, so then that is actually a combination of pitta and kapha problem. যদি আপনার দাঁত ক্ষয় হয়ে যায় এবং দাঁতে অনেক বেশি ক্যাভিটি দেখা যায়, তার মানে এটা হচ্ছে পিত্ত এবং কফজনিত সমস্যা। And for that generally milk and ghee is very good. এবং সেটার জন্য দই, দুধ এবং ঘি খুব উপকারী। So now for improving the kapha in the body, either you can take milk, or otherwise there is one homeopathic biochemic medicines which contain calcium. So if you take that, then the teeth will become stronger. তো আপনি এই দাঁত ক্ষয়জনিত সমস্যার জন্য আপনি কফ বৃদ্ধি করার জন্য হয় দুধ গ্রহণ করতে পারেন, অথবা হোমিওপ্যাথি একটা ওষুধ রয়েছে যেখানে ক্যালসিয়াম রয়েছে, সেটিও গ্রহণ করতে পারেন। So Prabhu, half decade, like teeth is already decade half. So at that, also if we take that homeopathic form, so that will cure? No, it will not cure, but it will just stop further decay. Stop further decay. Okay. তো আমরা যদি গ্রহণ করি, এটা আমাদের ক্ষয়টাকে সারিয়ে তুলবে না, কিন্তু ক্ষয়টাকে অতটুকুতেই রুদ্ধ করে দিবে, এটা আর ক্ষয় হবে না। So for the for half decay teeth, so for that so we need to go to doctor and wash that cavity, and then fill up that with some white powder or something, I forgot actually, to fill up that area. So something which you need to take, need to consult with the doctor. Yes, if it is already decayed, then you have to do that cleanup and then fill the tooth. But it will prevent further infection and further decay if you take this the homeopathic biochemic tablet.
What is that, Prabhuji? Homeopathic biochemical. I mean, there are 2 or 3. One is calcium fluoride and calcium phosphate. Calcium fluoride and Calcium phosphate. calcium fluoride. Calcium phosphate. Otherwise, if you can get desi cow milk in Ayurveda, it is cow milk and ghee. So if you are getting the desi cow milk and ghee, that contains plenty of calcium. তো কারো যদি এরকম রাজকারের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া, সেই অংশটা পরিষ্কার করে সেটা ফিলিং করে দেওয়া, এবং সেই সাথে প্রতিরক্ষা হিসেবে তিনি ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড অথবা ক্যালসিয়াম ফসফেট হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গ্রহণ করতে পারে, অথবা যদি দেশি গাভীর দুধ এবং ঘি পাওয়া যায়, এখানেও প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে, সেজন্য দাঁত ক্ষয়ের জন্য সেটি গ্রহণ করা যেতে পারে। So now we were discussing about the various organs. So let us say now, suppose if the heart is beating very fast, so that means now we have discussed that speed fast means vata. So that means the vata is very high in the heart. তো এখন আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। যদি ধরুন যে আপনার কারো হার্ট খুব দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, এই দ্রুত স্পন্দন বা নাড়াচাড়া মুভমেন্ট এগুলো বাতের সাথে সম্পর্কিত, তার মানে এটা শরীরে বাত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই হৃদয় স্পন্দন দ্রুত হয়ে গেছে। So in the hospital report, they may say it is called a tachycardia. So I will just type it in the chat box. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এটাকে ট্যাকিকার্ডিয়া বলে। So then now if they say tachycardia, you just have to find out again, if we find out which organ is affected and which dosha is affected. So the organ is heart and dosha is vata. যদি আপনাকে ডাক্তার বলে যে আপনার ট্যাকিকার্ডিয়া হয়েছে বা এরকম লেখা থাকে, তাহলে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যে আপনার শরীরের কোন অঙ্গটি এটার সাথে সম্পর্কিত এবং কোন দোষের কারণে সেটা হচ্ছে। তো এই ক্ষেত্রে ট্যাকিকার্ডিয়ার ক্ষেত্রে আপনার হার্টে প্রবলেম এবং সেটা বাতের ভারসাম্যহীনতার কারণে হচ্ছে। So that means now since the organ is heart, you have to take Arjuna, and since the dosha is vata, you have to take some steps to reduce your vata. যেহেতু অঙ্গটি সম্পর্কিত অঙ্গটি হচ্ছে হার্ট, সেজন্য আপনাকে অর্জুন গাছের বাকল গ্রহণ করতে হবে, এবং এর সাথে সম্পর্কিত দোষ হচ্ছে বাতের দোষ। তার মানে আপনাকে আপনার শরীরে বাত কমিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। So this is how we can take the medicines once we find out what the problem is. এইভাবে করে আমরা একবার জানার পরে যে সমস্যাটা কি সেটা জানার পরে এইভাবে আমরা ওষুধ গ্রহণ করতে পারি। Now apart from these medicines, whatever vata pitta kapha imbalance we are having, we have to balance it accordingly based on the diet and some steps which we discussed in the earlier classes. তো এই প্রবলেম গুলো ছাড়া, এই ধরনের বড় সমস্যাগুলো ছাড়া যদি আমাদের শুধুমাত্র কফ বা পিত্তের ভারসাম্যহীনতার কারণে কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে আমাদেরকে শুধুমাত্র কফ এই দোষকে ভারসাম্য নিয়ে আসার জন্য কাজ করতে হবে, যেটা আমরা এতদিন ধরে আগের ক্লাসগুলোতে আলোচনা করেছি। So now there is one very advanced method of diagnosis. It is called a sparsha, that is by touching the checking the pulse in the hand. তো খুব উন্নত স্তরের একটি রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া হচ্ছে স্পর্শের মাধ্যমে, যে হাতের শিরা রয়েছে রক্ত চলাচল ধমনী, এখানে নাড়ি চেক করার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। So in that method, for each organ there is a specific pulse. So for example, for heart, for liver, each organ will have a pulse in the hand. আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের জন্য, যেমন কিডনি, লিভার, হার্ট, এগুলো প্রত্যেকটির জন্য আমাদের হাতে শিরা রয়েছে। So I mean, for every part there is nerve, you said, or pulse? Yes, there is a pulse for each organ in the hand. Pulse, spondon. Like for each organ there is a particular pulse. Yes, right? In the hand, you can find it out in the hand. আচ্ছা, তো আমাদের এই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য আমাদের হাতে স্পন্দন রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের স্পন্দন রয়েছে।
So then you can, in the hand you can check the pulse of the liver, for example, and then you can find out whether the pulse is strong, if the organ is strong, or whether it is weak. And if it is weak, then whether it is vata, whether the liver or the heart, it is affected by vata or pitta or kapha, you can find out from the pulse. তো ওখানে ধরুন এটা লিভারের স্পন্দন চেক করে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কি আপনার লিভার কি দুর্বল নাকি শক্তিশালী, ঠিক আছে সবকিছু, এবং যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে এটা কি বাতজনিত সমস্যা নাকি কফ বা পিত্তজনিত সমস্যা, সেটা আপনি স্পন্দন থেকে বুঝে নিতে পারবেন। Okay, so that is more advanced subject, which maybe we will discuss later. তো এটা খুবই উন্নত পর্যায়ে বা একটা বিষয়, সেটা আমরা হয়তো পরবর্তীতে আলোচনা করব। Then we will discuss some more aspects of darshana and prashna now. আমরা দর্শন এবং প্রশ্নের আরো কিছু বিষয় Yes, Prabhuji, it's now 9 p.m. Yes, okay, Prabhu. So then now you want to stop for questions and answers? Yes, Prabhu. So Prashna and what? দর্শন। Prashna and the darshan we discussed now that. Yeah, no, darshan, there are still many more things in darshan actually. Oh, okay. Okay, so the next class you can discuss what would be better. Yeah, we So want to take. So next class we will continue about darshana and prashna, and so today we will stop for questions and answers. Yes, Prabhu. Thank you. Okay, Prabhu, if there is a problem in intestines, so you did not mention about any medicine for intestine problems. Oh, okay. Actually, it is mentioned there for digestive problems. You can take intestine means it will be digestive problem. So for all digestive organs, you can take Triphala. It is mentioned in the slide. কারণ যদি ইন্টেস্টাইন, আমরা জিহ্বাতে এরকম ইন্টেস্টাইনের ছবি দেখানো হয়েছিল জিহ্বার শেষ অংশে, তো এরকম যদি কোনো পরিবর্তন দেখা যায়, তার মানে এটা হচ্ছে এইটার কারণে যে সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে হজমজনিত সমস্যা। So that means যে কোনো ধরনের হজমের সমস্যার জন্য ত্রিফলা পাউডার। Diarrhea, constipation, loose motion, for everything we can take Triphala, right? No. Actually, the dosha also matters. So generally Triphala is good for the digestive organs. So if it is constipation or if it is gas or some problem like that, you can take Triphala. But if it is loose motion, then you can take either Giloy, or the best medicine is buttermilk. Why, Prabhu? That is related to intestine problem, no? That loose motion. No. Actually, you see, even loose motion is related to intestine, but Triphala, it will not be so effective for intestine. I mean, for loose motion, it will take time to show effect. So instead, buttermilk is best, and even Giloy is okay. True. What I understand is intestine. This is only intestine, not related to this problem, but constipation and gas problem, they are due to vata. Yes. And loose motion and diarrhea, they are due to pitta, right? True? Yes, correct. That is why buttermilk is good remedy for diarrhea. Yeah, so for because diarrhea is like a high pitta, so for that Triphala will not give quick relief for that, because Triphala is meant to clear up the intestines where if something is stuck, like for example constipation or gas. But in diarrhea, everything is already getting cleared. So for that you have to use best is buttermilk, otherwise aloe vera and Giloy is good. তো ওই কনস্টিপেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং গ্যাস প্রবলেমের জন্য ত্রিফলা পাউডার গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো হজম সংক্রান্ত সমস্যা। আবার ডায়রিয়া, লুজ মোশন, এগুলো হজমজনিত সমস্যা, কিন্তু যেহেতু এগুলোর সাথে পিত্ত সম্পর্কিত, এগুলো উচ্চ পিত্তের কারণে হয়ে থাকে, সেই জন্য এই ক্ষেত্রে মাটা অথবা গিলয় অথবা অ্যালোভেরা গ্রহণ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। So Triphala, we brought Triphala from Mayapur. So Triphala, that is Triphala powder. So that should be taken with hot water, na? Hot water, like warm water, Prabhu. Warm water in the night before going to bed. That is for constipation. So I heard that if we take that same Triphala with cold water in the morning,
So that will be helpful for to reduce the cholesterol from body. Something like that I heard. Is that true? Yes, yes, Prabhu. It depends on how you are taking it. So that is why it depends on for which problem you are taking Triphala. Correct, Prabhu. So if you are taking it for constipation, then it should be with warm water in the night. If it is for general digestion problem, then you have to take it immediately after food with warm water. If it is for if it is some other problems like what you mentioned, then it will be in the morning. In the morning with cold water or hot water? No, actually, cold water is not advisable. It should be at least slightly lukewarm. Empty stomach or after taking meal? No, empty stomach. Okay. No, for which problem it depends. To reduce cholesterol. So for that you can take it in empty stomach. Empty stomach. Okay, fine. Thank you, bro. যারা মানে অলরেডি ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, যে আপনারা যদি লেট হয়ে যায় আপনারা চলে যেতে পারেন, যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারেন। So two important things to understand is, one is which organ is affected, and the next is which dosha is affected, whether vata, pitta or kapha. প্রথমত হচ্ছে কোন অঙ্গটি আক্রান্ত হয়েছে সেটা বুঝতে হবে, এবং এরপরে কোন দোষের কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে সেটা বুঝে নিতে হবে। So based on that we can see what medicine to take. এটার উপর ভিত্তি করে আমরা দেখতে পারি যে কোন ওষুধটি গ্রহণ করা যাবে। Yeah. Oh, I just remembered one small correction for diarrhea. See, this buttermilk is generally good for any digestive problem, but if you are having loose motions and diarrhea, it is better to take curd, because curd will quickly stop the loose motion. Then for general digestive problems and for constipation and gas, you can take buttermilk. একটা কারেকশন আছে যে ডায়রিয়ার জন্য বাটার মিল্কের থেকেও ভালো হচ্ছে দই। দই খুব দ্রুত এই লুজ মোশনটাকে কমিয়ে আনে। আর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা গ্যাসের প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে তাহলে বাটার মিল্ক এবং অ্যালোভেরা আর ত্রিফলা খুব ভালো কাজ করে। Thank you. Hare Krishna. But simplest solution for all digestive problems is drinking plenty of warm water, Prabhu. Generally, it will flush out, it will clear up, because if you are not able to get desi cow milk, so if you are not able to prepare desi cow buttermilk, so if you are facing some problem for that, then just drink plenty of lukewarm water. That will clear up the digestive system. So whatever, whether it is diarrhea or whether it is constipation or any other problem. তো যে কোনো ধরনের হজম জনিত সমস্যার জন্য সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে কুসুম গরম জল গ্রহণ করা। তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা দেশি গাভীর দুধ থেকে তৈরি মাঠা নাও পেতে পারি, বা অন্যান্য উপকরণগুলো না থাকলেও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে বেশি করে শুধু গরম জল গ্রহণ করাটাই সব ধরনের হজম জনিত সমস্যার সমাধান করে। So there are also some biochemic medicines, which you can biochemic mineral salts which you can take for digestive problems. So should I mention those names also, or Yes, Professor. Whatever you. Okay. I'll just type it in the chat box. এই ডায়রিয়া বা এই হজম জনিত সমস্যার জন্য কিছু চাইলে কিছু হোমিওপ্যাথি, কিছু বায়োকেমিক কিছু ওষুধ গ্রহণ করা যেতে পারে। তো প্রভু এগুলোর নাম চ্যাট বক্সে দিয়েছেন। So I have natrum mur, natrum sulf and natrum phos. So these you will get it in any homeopathic shop. Yeah, even if you are facing very severe diarrhea or some very severe problem, you can take it every 10-15 minutes. Then you within maybe 2 hours or so, you will get good relief. যদি আপনাদের খুব স্ট্রং ডায়রিয়া হয়ে থাকে, কিন্তু আপনি যে কোনো হোমিওপ্যাথির দোকানে এই ন্যাট্রাম মুন, ন্যাট্রাম সালফার অথবা ন্যাট্রাম ফসফেট এই ওষুধগুলো পাবেন। এগুলো 10-15 মিনিট পর পর গ্রহণ করলে আপনি 2-3 ঘন্টার মধ্যে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। So actually there is,
like Prabhu, before that, I will just tell one case study. You had one question, is it? You have Yes, some question. Okay. Now, before that, see, now I will just tell one example of one case study. There is one particular lady who was undergoing some chemotherapy for cancer. Now, in chemotherapy, the radiation is very strong and it will destroy the digestive organs. So, because of that, she was. Okay, you want to translate this, Prabhu? একটা মাথাতে তার ক্যান্সারের কারণে তাকে কেমোগ্রাফি নিতে হচ্ছিল। তো কেমোগ্রাফি এটাতে খুব স্ট্রং শক্তিশালী রেডিয়েশন ছড়ায় এবং এই রেডিয়েশনটা আমাদের হজমের যে হজমের সাথে হজম করার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সেগুলোর অনেক ক্ষতি সাধন করে। So now because of that, she used to get severe vomiting and loose motions for the next 3 or 4 days after chemotherapy. তো কেমোগ্রাফি নেওয়ার পরে 3-4 দিন ওনার এই কারণে খুব বেশি বমি এবং লুজ মোশন হতো। So now she took a combination of these 3 biochemic salts which I put in the chat box. So every half an hour she took it, and then within 3 or 4 hours, the loose motion and vomiting it stopped. তো তাকে আমি এই তিনটি ওষুধ আমি তাকে সাজেস্ট করেছিলাম এবং এই তিনটি একসাথে কম্বাইন করে প্রতি আধা ঘন্টা পর গ্রহণ করার 3 থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে উনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। So these mineral salts are very useful for emergency situations also, like if you're having some severe internal bleeding or hemorrhage. So for that you can use ferrum phosphate. That will be helpful for the babies also. Those who have. Oh yes, Prabhu. Yes. So even if babies are having severe diarrhea or they're having some bleeding or something like that, even they can also, but the dosage will be lower for babies. That's all. So even babies can take it. I think, Prabhu, I have to cover this emergency kind of situations maybe in one session where for what all types of emergencies, what kind of either Ayurvedic medicines or biochemic salts, whatever it is, what can be taken or what remedies can be taken. তো আমার মনে হয় আমি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন গুলোতে অনেক সময় হ্যামোরয়েড ব্লিডিং বা এই ধরনের কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কি করতে হবে বা কি ধরনের আয়ুর্বেদিক হার্বস অথবা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন নিতে হবে সেটার জন্য আমি আরেকটা সেশন করতে চাই। Yes, Prabhu. Also, one more case situation I will tell. So that same Mataji, again because of radiation and chemotherapy, she was facing her blood hemoglobin count came very low, and then they were giving her blood transfusions in the hospital. তো আবারও সেই একই মাতাজি তার কেমোগ্রাফির কারণে রেডিয়েশনের কারণে ওনার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ খুব কমে গিয়েছিল, সেই জন্য তাকে হসপিটালে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হয়েছিল। So now, so then she took this biochemic ferrum phos. So every half an hour she started taking it, and then after that she did not need blood transfusions anymore. So just before the chemotherapy, few hours before chemotherapy, she started taking this ferrum phosphate every half an hour. So after that, the blood count came to normal, and then she did not need the blood transfusion after that. তো উনি এই ফেরম ফস নেওয়ার কারণে, যেমন কেমোথেরাপি দেওয়ার আগে থেকে উনি ফেরম ফস নিয়েছিলেন, যার কারণে কেমোথেরাপির পরে ওনার হিমোগ্লোবিনে কোনো সমস্যা হয়নি এবং তাকে কোনো রক্ত নিতে হয়নি। Yes, Prabhu. Prabhu Chimudhan Prabhu is trying to ask something. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavad pranam. Hare Krishna, Dandavad pranam, Prabhu. আমার একটা প্রশ্ন আচ্ছা, প্রভু বলছিল যে ব্রেইনের জন্য যে ব্রাহ্মী বা হোমিওপ্যাথিক দিয়েছিল, ওটা আমি বুঝি নাই। ওটা হচ্ছে যেমন মাথা ব্যথা জন্য কি ব্রাহ্মী বা এটা যেটা হোমিওপ্যাথি সেটা কি খাওয়া যাবে? For migraine related problem or headache, so not migraine, headache, Brahmi can be taken? No, Prabhu. Yeah, it is a good question.
See, because for any problem, we have to identify which is the organ that is getting affected. So for headache, generally it is not a brain problem. Usually headache will be some other, either it will be some digestion problem, like in migraine, it is a pitta problem. Or if it is sometimes due to sinus, you will get headache. So that is a kapha problem. So generally, headaches are mostly due to some other organs, problem with other organs, like either mostly the digestive system only, or sometimes the sinus glands or some other problem. Headache is not a brain. Most of the time, headache will not be a brain problem. So for general headaches, Brahmi will not help. But if the headache is because of some brain problem, like suppose if you're having some brain tumor or some brain hemorrhage or something like that, some stroke. So if it is that brain related problem, only then Brahmi will help. General headache, Brahmi will not help. তো সাধারণত মাথা ব্যথা বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে, এটা কোনো ব্রেনের সমস্যা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ব্রেনের কোনো সমস্যা নেই। যেমন কারো বদহজমের কারণে হতে পারে, কারো সাইনোসিস প্রবলেমের কারণে হতে পারে। আর যদি সেটা সেই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মী কাজ দিবে না, সেক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট অঙ্গের জন্য অন্য কোনো ওষুধ নিতে হতে পারে। কিন্তু যদি কারো ব্রেন ক্যান্সারের কারণে, ব্রেন স্ট্রোক বা ব্রেনের হ্যামোরয়েডের কারণে যদি মাথা ব্যথা হয়, হ্যামোরয়েডের জন্য যদি মাথা ব্যথা হয়, সেই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মী খুব ভালো কাজ দেবে। But there is one particular situation where Brahmi can be used. That is generally ghee. If you get desi cow ghee, generally desi cow ghee is very good for headaches, because generally mostly the headaches are because of vata and pitta, and the desi cow ghee generally will balance both. So along with desi cow ghee, if you can add Brahmi, generally you get this Brahmi mixed with desi cow ghee, ready-made drops. So in that case, that Brahmi will help the ghee in reducing pitta in the head. তবে একটা পার্টিকুলার একটা সিচুয়েশনে ব্রাহ্মী সাহায্য করতে পারে, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশি গাভীর ঘি, সেটা আমাদের শরীরে বাত এবং পিত্তের যে কোনো বাত পিত্তের ভারসাম্যটাকে ফিরিয়ে আনে। এবং কোনো মাথা ব্যথা যদি এরকম বাত পিত্তের কারণে হয়ে থাকে, এবং এই ব্রাহ্মীতে কিছু পরিমাণে ঘিও মিশ্রিত থাকে, তো সেই ঘিটা ব্রাহ্মীর সাথে মিশ্রিত সেই ঘি হয়তো আমাদের পিত্তটাকে কমিয়ে আনে, মাথা ব্যথার কোনো উপশমে সাহায্য করতে পারে। ওকে প্রভু। প্রভু, মাথা ব্যথার জন্য যেটা আপনি বলছিলেন, ওটার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কি হতে পারে এটা? Yeah, so any biochemical medicine you suggest? Any Ayurvedic medicine? Biochemical medicine for headaches. For which problem? Headaches. Okay. See, actually, that depends on what kind of why the headache is coming. So generally, for most pains, if it is a nerves related pain, then usually nerves and muscle pain in the head, then usually Kali phos and magnesium phos will help. এটা কোন ধরনের মাথা ব্যথা বা সেটার উপর নির্ভর করছে। যেমন সেটা যদি কোনো স্নায়ু অথবা এখানে কোনো নার্ভ এন্ড I'll type the medicine names. Kali phos problemটা কি? Okay, Kali is actually potassium. So potassium phosphate and magnesium phosphate. কোনো মাসেল পেইনের জন্য এবং স্নায়ুর কোনো সমস্যার জন্য যদি মাথা ব্যথা হয়, সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম ফসফেট এবং ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ভালো কাজ করতে পারে। And if the headache is because of some digestion problem, then you can take those combination which I gave earlier, that is natrum mur, natrum sulf and natrum phos, which I already typed in the chat box. আর যদি কোনো হজমজনিত সমস্যার কারণে মাথা ব্যথা হয়ে থাকে, তাহলে নাট্রাম মুর, নাট্রাম ফসফেট, নাট্রাম সালফেট এই কম্বিনেশন গুলো গ্রহণ করা যাবে। So generally, sometimes when there is a lot of toxins in the digestive system, the toxins will create some heat, and then that will go to the head and cause headache. So if the digestive system becomes proper, generally many headaches will reduce.
So these natrum salts will help in that. তো যদি আমাদের পাকস্থলীতে যদি টক্সিন জমে থাকে সেগুলোর কারণে তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপ আমাদের মস্তিষ্কে গিয়ে পিত্তের সমস্যা সৃষ্টি করে এবং এর কারণে মাথা ব্যথা হয়। তো এই ধরনের কোনো সমস্যা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আগে আমাদের হজম ক্রিয়াটাকে স্বাভাবিক করতে হবে আর তাতে পিত্তটা স্বাভাবিকভাবে নেমে আসবে। এই জন্য কালি ফসফেট অথবা ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট খুব ভালো কার্যকরী। ওকে ব্রো। তো আমার বাইরে গেলে মাথা ব্যথা শুরু হয়, এটা কি কারণে হচ্ছে? When he goes outside, he gets headache. Why this is? Outside means when because he is exposed to the sun or because of cold air. ও ঠান্ডা লাগার কারণে নাকি রোদের কারণে? ঠান্ডা লাগার কারণে না, মানে বাইরে যে ওটা গেলে কি কারণে আমি বুঝতে পারি না, বাইরে গেলে আমার মাথা ব্যথা হয়। He doesn't understand the reason, but somehow he gets headache if he goes outside. তবে এটা ঠান্ডা কারণে নয়, হয়তো গরমের কারণে হতে পারে। Maybe that is due to the heat, not because of the coldness. Okay. But how is the weather there? Is it very hot? Nowadays it is now not very, hot, bro. Okay. So if it is because of heat, then that is a pitta problem. So what he can do is that before going out, we discussed about how to reduce pitta, no? So before going out in the sun, if he drinks enough water and if he applies coconut oil on the head, so that will keep the head cool, and the water will also reduce the heat in the body. So that will help in controlling the headache also. If it's due to cold, then? Yeah, now if it is due to cold, then we have to see whether it is because of vata or pitta. So if it is due to cold, then he should drink, then usually that means that the immunity is a little low. So he might have to clean up the digestive system generally by drinking a lot of warm water and maybe that buttermilk. Giloy also, no, bro? Giloy, I mean, for headache, okay, the giloy will help in the digestive system, yes. Generally, for digestive system, giloy is good. So usually if it is because of cold, then that means that there is some weakness in the digestive system. So he will have to clear up the digestive system. The best again is buttermilk only. But if buttermilk is a problem, then he can drink a lot of warm water and then take giloy. বাইরে যাওয়ার আগে প্রভু বলছে কি যে ওই মানে গরমের কারণে যদি হয় তাহলে বাইরে যাওয়ার আগে ওই নারকেল তেল করার জন্য, যাতে মাথা ঠান্ডা থাকে আর বেশি করে জল খাওয়ার জন্য। আর যদি ঠান্ডার কারণে হয় সেটা দেখতে হবে বাত পিত্ত কফের কারণে হচ্ছে কিনা, কোনটা কারণে হচ্ছে সেটা দেখতে হবে। বিভিন্ন কি বলছে বাটারমিল্ক, গিলয়। পিত্তের কারণে হয় তাহলে এটা হচ্ছে বাতের কারণে হলে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা খুব দুর্বল, কারণ এখানে যে টক্সিন আছে সেটা পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্য বেশি করে বাটারমিল্ক, জল এবং গিলয় জিজ্ঞেস করছেন যে ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য গিলয় খাওয়া যেতে পারে। ও আচ্ছা। না, তবে আমার কাছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনে হয় ওখানকার কোলাহলের কারণে মানে মন বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তো কোলাহলের কারণে মানে শব্দ দূষণ, বিভিন্ন আওয়াজ, আমার মনে হয় ওগুলোর কারণে মনে হয় ব্যথাটা বেশি হচ্ছে। But he thinks something else, like due to some noise, he goes to crowded place, so some crowded noise may disturb his mind, and mind gets disturbed, so that is why maybe he gets headache. So he's thinking, he's observing actually and monitoring the situations. Okay. So if it is because of noise or because of crowd or people making sound, then that means that is vata. আচ্ছা, এটা যদি এই শব্দের কারণে, শব্দ দূষণের কারণে হয়ে থাকে, তার মানে এটা বাতের কারণে হচ্ছে। But for this, the vata is affecting the head. So in this case, the best will be that ghee nasal drops.
if that is available. If not, then kali phos and magnesia phos. তো এটার কারণ হচ্ছে বাত মস্তিষ্কে সমস্যা সৃষ্টি করছে, সেটার জন্য সবচেয়ে ভালো পোষণ হচ্ছে ঘি নাসাল ড্রপ দেওয়া, নাকের মাধ্যমে ঘি ড্রপ দেওয়া। আর যদি ঘি ড্রপ দেওয়া না যায় তাহলে কালিফস Magnesium phos. ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট। Phos means phosphate. No, phosphate. ওকে প্রভু। ও অনেক সময় খুব জোরে কথা বললে মাথা ব্যথা হয়। If he speaks loudly, so sometimes he gets headache. If he sings loudly, Yeah, he speaks loudly. That is also vata only, Prabhu. Because sound is generally vata only. এটা বাতের কারণে হয়ে থাকে, কারণ মূলত শব্দ বাতের কারণে সৃষ্টি হয়। So yeah, so the kali phos and magnesium phos. Otherwise, ghee nasal drops. কালিফস অথবা ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট গ্রহণ করা যেতে পারে, অথবা ঘি নাসাল ড্রপ ব্যবহার করতে হবে। But ghee nasal drops will be best. ঘি নাসাল ড্রপ হচ্ছে সর্বোত্তম যদি পাওয়া যায়। ইয়েস প্রভু। প্রভু, কাশির জন্য কি তুলসী খাওয়া যায়? তুলসী can be taken for cough. Cough, yes, tulsi is very good for cough. এর নিয়ম কি খাওয়ার? How to take it to? If he is taking that homeopathic tulsi, then about 10 to 12 drops, 3 or 4 times in a day. যদি হোমিওপ্যাথিক তুলসী হয়ে থাকে তাহলে 10 থেকে 12 ড্রপ দিনের মধ্যে 3-4 বার। আর এমনি তুলসী হলে? And this tulsi leaves directly can be taken. Tulsi leaves, yeah, you can take tulsi leaf directly also. So for that there is no dosage. You can take as many as you feel like, as many as you can. ক্ষেত্রে কোনো দোষ নেই, তুলসী পাতা হ্যাঁ আপনি যত পারেন গ্রহণ করতে পারেন। আচ্ছা, তুলসী leaves আচ্ছা, যে কোনো সময়, না খাবার আগে না পরে, এরকম কিছু নিয়ম আছে? Otherwise, making tulsi kashayam is very good. But the problem is some people will say like generally we should not boil tulsi and all, because for making tulsi kada you have to boil the tulsi, generally some devotees will not do that. So that actually that boiled tulsi is very good for cough, but even generally tulsi leaf will help. তুলসী কাষায়াম বা তুলসীর তৈরি একটা পানীয়, সেটা সাধারণত তুলসীর সিদ্ধ ওই জলটাই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী এবং উপকারী, কিন্তু অনেক ভক্তরা সেটা করতে রাজি হবে না। সেজন্য যদি সবাই নর্মাল তুলসী পাতাও গ্রহণ করা হয় সেটাও কার্যকরী হবে। So he is asking for any particular dosage and after meal, before meal, is there any such regulations? No, actually it depends on what form you are taking it. If it is homeopathic tulsi, then half an hour before or half an hour after the medicine you should not take anything. যে এটা নির্ভর করছে আপনি কোন ধরনের তুলসী গ্রহণ করছেন। যদি এটা একটা হোমিওপ্যাথি মেডিসিন হয় তাহলে এটার এই তুলসী খাওয়ার আগে আধা ঘন্টা আগে পরে আপনার অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করা ঠিক হবে না। And if it is tulsi kashayam, then you have to take 1 glass in empty stomach. আর যদি এটা তুলসী কাষায়ম হয়ে থাকে, তুলসী সিদ্ধ করা পানীয়, তাহলে সেটা আপনাকে 1 গ্লাস খালি পেটে খেতে হবে। But if the cough is a very but generally for any kind of cough it is also very important to drink sufficient water, because warm water, because generally again cough also happens very often because of poor digestion, so warm water will help in clearing up the toxins and improving the digestion also. সাধারণত কফের জন্য সুদুষ্ণ গরম জল খুব ভালো কাজ করে, কারণ কফ হয়ে থাকে মেইনলি দুর্বলতার কারণে। তো বেশি করে উষ্ণ জল খেলে সেটাতে আমাদের হজম প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিক হয় এবং খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।
And also, I have mentioned two biochemic medicines in the chat box: Kali Mur and Natrum Sulf. These are very good for cough. তো চ্যাট বক্সে আমি কালিমুর এবং নাইট্রাম সালফেট দুটো ওষুধের নাম লিখেছি, এগুলো কফের জন্য খুব ভালো কার্যকরী ওষুধ। Because actually these two biochemic salts, they will improve the digestion. So if the cough is, most of the time cough will be due to indigestion also, so they will clear the problem. এই দুটো ওষুধ ডাইজেশনের জন্য, হজম শক্তিকে ভালো করে। তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কফ হয় শুধুমাত্র হজমের সমস্যার কারণে। তো এই দুটো ওষুধ খেলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। So my father was having cough for almost 1 month. So he, after he increased his water intake, and then he made his diet very light, some fruits and boiled vegetables like that, and then he took Kali Mur. So with that, in 2 days the cough was gone. আমার বাবার 1 মাস ধরে কফের সমস্যা ছিল, তো উনি বেশি করে জল গ্রহণ করা শুরু করলেন এবং সেই সাথে উনি খুব হালকা খাবার দাবার যেমন সেদ্ধ সবজি, ফল, জুস এগুলো গ্রহণ করতে থাকতেন এবং সেই সাথে উনি কালিমুর গ্রহণ করেছিলেন এবং এটাতে দেখা গেল 2 দিন পরেই উনি সুস্থ হয়ে গেছেন। এখন কাশির ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট তুলসী পাতা কিভাবে খেতে হবে, খাবারের আগে পরে, এরকম নিয়ম জিজ্ঞেস করেন? Due to, I mean, in case of coughing, so tulsi leaf should be taken before the meal or after the meal? Tulsi leaf also, empty stomach is good, Prabhu. খালি পেটে খাওয়া ভালো হবে। Can we chew it? Yeah, I mean, some devotees will not chew, some devotees will chew. So, but I mean, from a medicinal perspective, you can chew. But from a devotional perspective, different devotees have different standards. Oh. তুলসী পাতা হলে সেটা আপনাকে খালি পেটে গ্রহণ করতে হবে। প্রভু জিজ্ঞেস করছে চিবানো যাবে কিনা। তো যদি এটা ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করলে চিবিয়ে খেতে হবে, আর যদি ভক্ত হিসেবে বলা হয় তাহলে কেউ এমনিতে ডিভোশনাল পার্সপেক্টিভ থেকে কেউ হয়তো চিবানোটা সমর্থন করবে, কেউ করবে না। তবে ওষুধ হিসেবে যেটা চিবিয়ে খালি পেটে খেতে হবে। ডাইরেক্ট তুলসী পাতা যেটা, ওটা দুপুরে প্রসাদের আগে খেতে হবে না পরে খেতে হবে? Is that tulsi leaves can be taken, that should be taken what? Dupure at noon or দুপুরের খাবারের আগে না পরে? Oh, before the meal at noon or after the meal? At noon. Before the meal, empty stomach, at least about 1 hour before the meals. খাবার খাওয়ার 1 ঘন্টা আগে খালি পেটে ওটা খেতে হবে। Yes, Prabhuji. Many thanks for your answer. No problem. I think other devotees don't have answer, and it's already 10 here, 10 p.m., 10:03. Kododhara to Priya Mataji, question আছে? হরে কৃষ্ণ প্রভু। না প্রভু, কোনো প্রশ্ন নেই। আচ্ছা, করুণাধারা প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওই যে আমার একটা জিজ্ঞাসা আর কি, যে অর্জুনের ছাল, এটা খাওয়ার সিস্টেমটা কি? এই যে হৃদরোগের জন্য যেটা বলছে আর কি উপকারী, সেটা অর্জুনের ছালটা কিভাবে আমরা খাবো? এটা গুঁড়ো করে পাউডার করে নাকি এটাকে ভিজিয়ে? What is the system of taking bark of Arjuna tree, as you mentioned, for the heart diseases? Say that should be converted into powder, or no, you don't have to. No, you don't have to convert the bark. Actually, that bark I mentioned only for knowledge purpose. Actually, this Ayurvedic shops, they would have already taken the bark and converted it into either tablets or tonic. So you don't have to do it. You just have to purchase the medicine from the shop.
If No, we sir. just collect the bark, and if it's now what to do? Can we soak it or we should blend it? How to use it? That I have to. I will find out the procedure and tell you, Mataji, because usually, I mean, I don't. Usually, some people who are manufacturers, no, they will know this process. So that I have to find out, Mataji. প্রভু যেটা আমাদেরকে বোঝার জন্য অর্জুন গাছের ছালের কথা বলেছেন, তো অলরেডি যেটা হোমিওপ্যাথি শপে আছে, ওরা সেই অর্জুন গাছের ছাল থেকে হয় এটা ট্যাবলেট অথবা ড্রপ আকারে সেটা রেডি করে রেখেছে, যে কোনো একটা কিনে নিয়ে ডোজ হিসেবে খেতে হবে। আর যদি সরাসরি অর্জুন গাছের ছাল আমরা সংগ্রহ করি, সেক্ষেত্রে প্রভু বলছেন উনি প্রসেসটা জানেন না, উনি এরকম যারা তৈরি করে তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে জানাবেন। Or in some ISKCON temples, that Arjuna, it is available as Arjun tea. It's some herbal tea. So I think in Mayapur also it is available. So some ISKCON temples in India, they have that Arjun tea. তো আবার কিছু কিছু ইন্ডিয়ার কিছু কিছু ইসকন মন্দিরে এরকম অর্জুন টি পাওয়া যায়, ওরা স্টলে বিক্রি করে, সেখান থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। So yeah, you can have it with milk or hot water. এবং সেটা গরম জল অথবা দুধের সাথে দিয়ে গ্রহণ করা যায়। অর্জুন টি মানে অর্জুন গাছের পাউডার, চা পাতা আমরা যেরকম পাই এরকম অর্জুন টি আছে। So if that Arjuna, if you are purchasing in some Ayurvedic shop, if it is in the form of tablets, then you have to take 2 tablets after food. If it is in the form of tonic, then you have to take 2 spoons before food. ট্যাবলেট আফটার ফুড, ইফ টনিক Before food. আচ্ছা, যদি আয়ুর্বেদিক শপে আপনারা ট্যাবলেট আকারে যদি পান, তাহলে খাওয়ার পরে 2টা ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে। আর যদি এটা লিকুইড হিসেবে থাকে, টনিক হিসেবে থাকে, তাহলে খাওয়ার আগে 2 ড্রপস প্রভু আর 2 স্পুন, 2 spoons. 2 চামচ খাওয়ার আগে গ্রহণ করতে হবে টনিক থাকবে। And if it is homeopathic Arjuna, then you have to take around 8 drops, about 3 or 4 times in a day. And half an hour before or after taking the medicine, you should not take anything. আর যদি সেটা আপনারা হোমিওপ্যাথি থেকে এই অর্জুন ওষুধটা যদি আপনি হোমিওপ্যাথি শপ থেকে কালেক্ট করেন, তাহলে সেটা ওই পানীয় আকারে থাকবে ড্রপ হিসেবে, তবে আপনাকে 8 ড্রপ দিনে 3 থেকে 4 বার গ্রহণ করতে হবে, এবং ওই ওষুধটা গ্রহণ করার আধা ঘন্টা আগে পরে আপনি কোনো খাবার গ্রহণ করতে পারবেন না। ঠিক আছে, তো ধন্যবাদ। Okay, Prabhu. Thank you so much. Okay, Prabhu. Thank you. Thank you for your seva, Prabhu and Mataji. No, Prabhu, actually your seva, I mean, yours are serving the devotees a lot. And that is maybe we are having your class maybe for more than 5 months, you know, 5 or 6 Yes. months maybe. 5 or 6 months. So continuously with great patience, with your kind patience, you are giving the class continuously. Sometimes devotees they don't join, sometimes devotees join with enthusiasm. So still you are tolerating everything now. And sometimes I'm canceling the class. I canceled last time, last week, but still you have tolerated everything. So it's your mercy, Prabhuji, for the devotees, unconditional. Thank you, Prabhuji, for your contribution. Hare Krishna.